Cześć, ja jestem Atreu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effecta trójki. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się DLC pod tytułem LEWIATAN, kolejne płatne DLC do tej gry. Ale my się na początku zrobimy sobie mały obchód po statku. Zobaczymy, może będzie coś nowego. Rzucimy okiem sobie do Jokera, jak to sobie radzi. Cześć, Joker. Dobra, nic. Skoczymy sobie jeszcze do Liary, myślę. Dobra, do naszej kajuty. I na sam dół do tego. Do terminala kupimy sobie może parę broni, skoro już możemy. Okej. Brakuje nam jeszcze raz. Nie, to nie jest na wysokości. 3 modeli nam brakuje jeszcze. Rybki mi pozdychały. Kurde, muszę kupić nowe rybki teraz. Mamy szachownicę Petrowskiego z misji Omega. Tak. Dobra. Tu mamy chyba... Nie, pancerza nie mamy żadnego nowego. Także muszę kupić sobie nowe rybki. Super. Pokład załogi. Trzymamy sobie okiem do Liary, do glyfa. Czy mamy coś nowego? Say that again. The population of the colony world of Tyvor has been killed. I don't understand. The Reapers have been taking people alive. It was self-inflicted. When Reaper forces invaded, Tyvor's colonists detonated nuclear weapons inside their cities. Goddess. Their deaths would have been instantaneous, Doctor. Thank you, Glyph. That'll be all. Tak, dane wywiadowcze mamy. Obrażenie broni do tarcz. Damy sobie do tarcz. Tutaj coś nowego, tutaj nic nowego. Co tam Liara słychać? O, coś nowego. Busy? I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. What's on your mind? How long it took the Reapers to eradicate the Protheans, and how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. It's selfish, but I keep thinking that if we fail... I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end. Jeju, taka młodziutka, haha. Only 109, huh? I know, it must seem strange to complain about a 1,000-year lifespan. I used to think it was sad that most aliens live such short lives. Maybe it's not such a privilege to outlive so many. To witness so much death. Don't drive yourself crazy about this, Liara. We're still in the fight. Only because you're still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. Every time the world's about to end, I think about how mad you'd get if I didn't stop it. I don't know if I could do this without you. O, romantico. Flatterer. I try. Ten head tracking to jest... Shepard. Ten head tracking jest straszny. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. Dobra, lecimy dalej. A pleasure to see you. No na razie glyf. Lecimy sobie na dół, zrobimy sobie małe zakupy co do broni. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah, there's that too. Chłe, 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 chłe.
Zobaczmy, czy mam coś ciekawego. Rybki bym sobie dokupił z powrotem. PM-u mi niepotrzebny. Ultralekkie. Ale bym sobie do innych rzeczy kupił ultralekkie materiały. Krwawe smoki. O, rybki. Dobra, kupimy sobie rybki. Kiełbomiecze pręgowane. Tak, no dobrze. Także 4000 wydane na rybki. Nic nowego. No strzelby. Tu mam ultralekkie, no ale ja bym sobie wziął czarną wdowę. 26, 250, 20, no. Proszę czarną wdowę. Do snajperki weźmiemy sobie. I nie mam już żadnych pieniążków. Mamy lufy, dobrze, a tutaj mam nieostrze, ciężkie lufy, ultralekkie do pistoletu. Pancerz Cerberusa. Dobra. Chodźmy zerknąć. Doła pewnie będzie cholernie ciężka. W początku jest? O panie. O panie, ciężki kraj snajperski, no to wiecie. Ultralekkie bym poprosił. Nieile to dało? Pojemność. O, ale sięgniemy. O panie. Ta szybkość ładowania mocy. Będę musiał kupować sobie super ultra lekkich materiałów z razem widm. A do pistoletu nie mam ultra lekkich. Muszę to kupić sobie do ultra lekkie. O, piesiu się położył się. Przebadam sobie jeszcze tutaj zakamarki, czy nie zostawiłem jakiegoś modelu statku. Chyba nie. Rzucę też okiem do naszych podopiecznych. Tak to ujmę. Parts of Tachanka reminded me of the desert back home. The lizards and worms are bigger, but you know, the sand and everything. Facet z USA jest, tak mi się wydaje, z tego co mówił. Okej, tutaj nic nie ma, ale pogadajmy sobie jeszcze z Cortezem. Lecimy na Cytadelę, zacząć sobie misję tutaj odnośnie właśnie... Odnośnie... Tu nic, bo podniósł statek. Nie. Odnośnie właśnie Lewiatana. Nie, wszystko zebrane tutaj. Dobrze, tutaj też. Okej, to lecimy. CIB, lecimy na Cytadelę, piesek sobie poszedł spać. Nie wiem, czy takie pieski elektryczne sobie tak śpią, w sensie wiecie o co chodzi? Dobra, jesteśmy na Cytadeli, czyli musimy tutaj, mam właśnie spotkać się z doktorem Brysonem, właśnie to jest zadanie odnośnie DLC. Odnośnie DLC Lewiatan. Tak, zacznijmy go. Według tutaj doniesień gra starcza na około 3 godziny, w sensie DLC. To zajmie nas to około może 6 właśnie do 10 odcinków. Zobaczymy jak nam pójdzie. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Lewiatan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. That's an interesting goal. But is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we could just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Także w tym DLC poznamy trochę historii żniwiarzy. Could have used your help 3 years ago.
Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! Ty dziadu. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Okej. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? No, dobre pytanie. You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? No proszę. What about that Lewiatan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Dobra, także musimy znaleźć wskazówki dotyczące samego Lewiatana właśnie. Czym on jest, kim on jest i co właściwie robi. Także zbadajmy sobie dziennik audio. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Dobra.
Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Lewiathan. Także teraz musimy poszukać dropu w tym laboratorium. Is this Prothean? Yes. I believe Dr. Bryson and Liara would have had much to discuss. Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins or artifacts? Adding the search filter, you may examine the results in the Galaxy Map program. Także musimy teraz znaleźć tropy i zawęzić obszary poszukiwań na tej mapie właśnie. Prothean artifacts. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Okej, musimy znaleźć kilka w takim razie. Wrzeszcząca głowa, patrzcie. No siema. Także musimy tutaj się porozglądać. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Okej. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding this search filter to the Galaxy Map. Dobra, kolejny filtr mamy dodany. Blackout crimes? No results. Też nic. Some of our search parameters may be irrelevant. Wejdźmy teraz do tego pomieszczenia, przeszukajmy go dokładnie. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Lewiathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. What the hell does that mean? To będziemy mieli w tej misji masę wskazówek. Tutaj to mamy zaznaczone dane. Per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Cóż to może oznaczać, moi drodzy? Fragment suwerena. Sovereign. Vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Okej, tutaj coś mamy. Tutaj nie, szukamy dalej wskazówek, masy wskazówek. Palm top. Odnośnie Toriana. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. To przełączmy światło na ultrafiolet. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding the search filter now. Dobra. Najpierw może znajdźmy sobie wszystkie możliwe filtry do wykorzystania, dopiero później pójdźmy na mapę. Looks like data on the Rachni. Looks like data on the Rachni. Rachni. March 7th, Kolejny 2086. wid. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Lewiathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Lewiathan. We saw a data pad containing data on Rachni movements earlier. Mam obrazek jakiś, o proszę. By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? A, An interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art. system zmniejszania odrzutu. Dobrze, do pistoletu. Tutaj mamy kamyki. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Mamy przyrząd optyczny. Bardzo proszę. Meteorite sample. With
traces of Element Zero. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, Element Zero will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with Element Zero? Adding it now. Dobra, kolejny filtr. Tutaj jest coś. Szkamielina. O. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. A i tam idzie. Dobra, spróbuję tutaj się teraz przełamać zabezpieczenia. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Jeszcze raz, obrazek, tak? By Anne Bryson, age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis, but I No powinno zadziałać, tak mi się wydaje. encryption key in this. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Dobra, szukamy dalej. Tutaj coś, tutaj nic, tu... O! Łazienka. Coś w łazience, masa książek. I nic. Tak, możemy wyjść na dół, na dwór. Na placyk. O, tutaj się mamy, patrzcie. O, pistolet w końcu, materiał ultra lekki pistoletu, świetnie. Wymieni się. Nie będzie taka możliwość. Kolejny dodatek. Nie będziemy szybkiej kolei aktywować, nie będziemy to na razie uciekać. Nie znajdziemy wszystkich danych, szybka lufa do pistoletu. I system urazów czaszki do pistoletu, nowy dodatek do broni, w tym dodatku do gry, że tak to ujmę. Chodźmy na górę. Chodźmy na górę, zdobydźmy wszystkie wskazówki i wtedy spróbujmy znaleźć kurs. Jeden obrazek, patrzcie. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption. All right, let's get back to the datapad we found earlier. To zaraz. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Okej. Zdjątko. Dobra, to chyba wszystko. Także możemy iść odszyfrować ten datapad. I spróbować znaleźć powiązania ze wszystkimi wskazówkami. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Doing so now. I to chyba są wszystkie ruchy, jakie mamy. Właśnie, widzicie, mamy tutaj wszystkie nasze... Chodź, nie, jeszcze jest miejsce na jeden. Jeszcze jest miejsce na jeden. Na tej ścianie coś. Nie. Szukajmy wszystko jeszcze dokładniej. 60 punkcików doświadczenia to nie jest wcale tak mało. The Rachni data. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Of course. A teraz. Teraz musimy zawęzić miejsca poszukiwań, mając wszystkie tutaj dane wywiadowcze. Musimy tak manewrować,
Żeby znaleźć to, co mamy znaleźć. Mamy ruchy rakni, złoża pierwiastka 0. Zero deposits. Bardzo proszę. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Okej. Czyli możemy teraz wyjść i szukać tych układów na Normandii, bądź dalej zawężać nasze poszukiwania. Activity. Zawężenie do 3. 3 possibilities. Nowy poziom. Co teraz? Przestępstwo, może nie? Ruchy rakni? Activity. Nie. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. To ja wyłączę w takim razie. 3 possibilities. Ruchy protean? And artifacts. Też nie. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. To ja wyłączmy. 3 possibilities. Miejsca napotkań istot obcych? Sightings. Tam mamy coś. We have a match, marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. Czyli mamy to. Znaleźliśmy system, w którym Garneau siedzi. Także ruszajmy na statek. Łeee. A ja najpierw myślę, że rozdamy sobie punkciki, moi drodzy. 7 punktów. Amunicja. Zwiększa premię obrażeń. Bądź wybuchowa seria. Premię damy sobie. I może ulepszę sobie ID, skoro już jesteśmy. Patrzcie, mamy ID w zespole. ID ma spalenie, przeciążenie, matrycę obronną, przynętę SI, czyli stworzy sobie swoją wirtualną kopię. Oraz oswobodzona SI. Damy sobie oswobodzoną oczywiście. Zdrowia i tarcza oczywiście, jak to mamy w zwyczaju. Od mocy. Wydłuża czas działania mocy technologicznej członka drużyny i ich obrażeń. No nie ma mocy technologicznych chyba, nie. Obniżenie regeneracji tarcz. Teraz damy sobie, wrzucimy sobie oczywiście punkciki do każdej umiejętności. Cicho kocie. Kot mi miałczy. Matrycę obronną ma, bardzo proszę. Przeciążenie. Myślę, że przeciążenie i spalenie będzie naszym priorytetem. Obrażenia 30. Szybkość ładowania do 10 sekund. Obrażenia. Obrażenia. Do tego spalenie rzucimy. Oczywiście obrażenia, lecimy tutaj w atakowanie jednostkowe. I szybkość ładowania do 10 sekund. Pancerzonym, dobrze. I myślę, matrycę obronną na wypadek jakiegoś ataku, ochronę przed obrażeniami. Przy rozładowaniu pancerza przyspiesza regenerację tarcz o 30%, bądź zwiększa ochronę przed obrażeniami o 5%. Dobra, przy regeneracji im rzucimy. I poziom 5 nas nie stać niestety. Tak, wpadło? Wszystko wpadło, dobra. Także lećmy sobie na Normandię. Szukaj doktora Garneau. A, możemy to sobie polatać. Wiecie co, to zwiedzimy sobie do Normandii w kolejnym odcinku, tak na szybko. A także cóż, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.